Chào mừng các thầy cô đã quay lại với chuỗi video về phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiệu quả cùng với Mr. Bách và TESOL Simple Education. Trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ thuật giảng dạy ngữ pháp Inductive, đặt người học làm trọng tâm. Let's get started. Thì trong video lần trước về giảng dạy ngữ pháp, các bạn có thể xem ở đây nè, thì Mr. Bách đề cập tới cái việc là việc giảng dạy ngữ pháp của chúng ta sẽ có hai cái hướng tiếp cận, đó là Inductive và Deductive. Và cũng trong cái phần lý thuyết và dạy demo ở video lần trước thì Mr. Bách hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật đó là Deductive. Là sao? Đó là giáo viên của chúng ta sẽ bắt đầu bằng các cái cấu trúc ngữ pháp, bằng cái lý thuyết, rồi sau đó học trò luyện tập, học trò thực hành để mà ghi nhớ. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái kỹ thuật ngược lại, đó là Inductive, đặt học trò làm trọng tâm. Và trong cái kỹ thuật này thì giáo viên của chúng ta sẽ bắt đầu bằng những cái ví dụ, bằng những cái hình ảnh, bằng những cái thực tế, và học trò sẽ thông qua cái việc quan sát và thực hành với những cái ví dụ này, rồi sau đó mới rút ra được cái nguyên tắc của cấu trúc ngữ pháp này như thế nào. Thì cái nguyên tắc căn bản của cái kỹ thuật Inductive này các bạn, đó là học trò sẽ được tìm hiểu ra những cái nguyên tắc, cái cấu trúc ngữ pháp thông qua việc quan sát và thực hành tiếng Anh trong những cái ngữ cảnh có ý nghĩa, những cái meaningful context. Thì cái lợi ích của cái cách tiếp cận này thứ nhất đó là học trò sẽ học một cách rất là tiềm thức và rất là tự nhiên. Họ sẽ quan sát, họ rút ra được cái nguyên tắc, cái kỹ thuật, cách sử dụng cho riêng mình. Và cái này nó sẽ tạo ra những cái khoảnh khắc aha, chúng ta gọi là cái aha moment. Học trò phải ok, mình hiểu cái này rồi, ok, hóa ra nó là như thế này nè. Thì học trò họ sẽ nhớ lâu hơn, nó ăn sâu vào trong não bộ của mình hơn. Thì các bạn để đi, cái gì mà mình tự tìm tòi ra thì chúng ta đều nhớ rất là lâu, đúng không nào? Và bên cạnh đó là học trò cũng được thực hành nhiều hơn và nó không có nặng về mặt lý thuyết, và họ cũng được đặt làm trọng tâm trong lớp học. Họ sẽ tự tìm tòi ra theo cái tốc độ, theo cái cách suy nghĩ của riêng mình. Giáo viên chỉ là người hướng cho học trò đi thôi. Tuy nhiên thì nhân vô thập toàn, không có phương pháp nào là hoàn hảo cả, và cái kỹ thuật Inductive này nó cũng có điểm yếu của nó. Thứ nhất đó là nó chỉ có thể có hiệu quả với những cái cấu trúc ngữ pháp, với những cái ngữ pháp tiếng Anh mà nó mang tính chất đơn giản thôi các bạn. Được chưa? Nếu mà chúng ta qua những cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn, ví dụ như là câu phức hay là câu phức ghép, hoặc là đạo ngữ, reported speech, vân vân, thì cái đó là chúng ta buộc lòng phải sử dụng cái hướng ngược lại, đó là cái hướng là deductive, là giáo viên phải hướng dẫn cái cấu trúc ngữ pháp này. Và ngoài ra thì để mà cho học trò có thể tiếp cận được với nhiều cái ngữ cảnh, với nhiều cái văn cảnh mà chứa được cái cấu trúc ngữ pháp này mà nó có ý nghĩa, nó meaningful, thì giáo viên cần phải rất là creative, cần phải sáng tạo, cần phải ngồi suy nghĩ ok, mình bây giờ mình đưa cấu trúc ngữ pháp này sao cho nó dễ hiểu nhất, làm sao cho nó gợi ý nhất để mà học trò có thể rút ra được cái cách sử dụng cho riêng mình. Và cũng chính vì những cái đặc điểm này thì cái kỹ thuật Inductive này nó được sử dụng phổ biến nhất với các học trò ở độ tuổi là Junior, trẻ em các bạn, từ 6 cho tới 12 tuổi. Bởi vì ở độ tuổi này thì trẻ em vẫn còn rất là sáng tạo, vẫn còn rất là yêu thích tìm tòi cái việc học, chưa có bị cái việc học trên trường nhiều quá làm cho các bạn bớt năng động lại. Và đồng thời thì cái ngữ pháp cũng như là cái tiếng Anh mà các bạn học ở độ tuổi này nó còn khá là đơn giản, rất là phù hợp với cái kỹ thuật Inductive. Bây giờ chúng ta hãy đi qua 3 cái nguyên tắc quan trọng các bạn cần phải nhớ khi mà các bạn dạy ngữ pháp, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng coi là một bài dạy demo, một cái bài dạy ngữ pháp theo Inductive nó trông như thế nào nha. Cho dù chúng ta dạy ngữ pháp theo hướng Inductive hay là Deductive thì các bạn cần phải nhớ 3 nguyên tắc trọng yếu sau đây. Thứ nhất đó là simple, thứ hai focus, và thứ ba đó là repetition. Simple là gì các bạn? Đó là cái cấu trúc ngữ pháp các bạn dạy nó phải đơn giản. Và các bạn để ý đi, nếu cấu trúc ngữ pháp của mình không có đơn giản thì làm sao mình có thể để vô những cái ngữ cảnh, những cái văn cảnh đa dạng khác nhau để cho học trò tự rút ra được, đúng không nào? Và nó phải đơn giản như vậy thì học trò phải tự ngồi, tự suy nghĩ được. Nếu nó phức tạp quá là phải có bàn tay của mình nhúng vô. Thứ hai đó là focus nha. Đó là các bạn phải tập trung vào một cái điểm ngữ pháp nhỏ đó thôi. Bây giờ sẽ lấy ví dụ ha. Đó là ví dụ như là câu hiện tại tiếp diễn đi. Thì các bạn nhiều khi trong quá trình chúng ta dạy học trò mình sẽ rất là dễ bị lan man qua những phần khác. Ví dụ như là câu khẳng định, rồi câu phủ định, rồi câu hỏi, đổ nào, vân vân. Rồi chúng ta sẽ bị qua những câu hỏi đuôi, giống như là hồi xưa mình học trong trường phổ thông là kiến thức nó dàn trải cho một buổi luôn. Chỗ nào thì không được nha các bạn. Chúng ta phải focus, chúng ta tập trung vào một cái chủ điểm ngữ pháp mà thôi. Ví dụ như mình dạy câu hiện tại tiếp diễn thì chỉ tập trung vào câu khẳng định trước, ví dụ như vậy, rồi câu phủ định mình làm sau nha.
các bạn hình dung ra nha. Và thứ ba đó là repetition, là phải có sự lặp đi lặp lại. Có nghĩa là học trò phải được tiếp xúc với rất là nhiều những cái câu, tiếp xúc rất là nhiều với những cái hoàn cảnh, rất là nhiều những cái context khác nhau để mà học trò có thể hiểu được, nắm được và thật sự biết cách sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp trong nhiều những cái tình huống khác nhau, đảm bảo là các bạn thực sự học sâu, hiểu kỹ. Và các bạn thấy là ba cái nguyên tắc này nó bổ trợ cho nhau, nó phải đơn giản, tập trung thì mới dễ lặp đi lặp lại được, đúng không nào các bạn? Và nó đi rất combo, rất là hiệu quả, rất là hoàn hảo với lại cái hướng tiếp cận Inductive của chúng ta, là vừa đơn giản, nó vừa tập trung và học trò lặp đi lặp lại nhiều lần. Nói xong một cái là ta có thể hình dung ra một lớp học tiếng Anh dành cho các bé từ 6-12 tuổi luôn, đúng không nào? Học không nhiều nhưng mà được rèn luyện, được practice, được luyện tập rất là kỹ lưỡng. Bây giờ chúng ta hãy qua cái phần demo, coi là mình dạy trong lớp, mình áp dụng trong lớp là sao nhé. Trình tự thực hiện lớp học của chúng ta sẽ như sau ha các bạn. Đầu tiên, như tất cả mọi phương pháp sẽ Bách hướng dẫn, đó là chúng ta sẽ thực hiện lead in, chúng ta dẫn nhập vào bài học của mình, khơi gợi cái sự hứng thú cho học trò. Và còn một cái nữa mà Bách rất khuyến khích các thầy cô làm, đó là chúng ta ôn luyện lại những cái từ vựng của bài hôm trước để đảm bảo là học trò có được cái nền vững chắc và học tốt cái bài học ngày hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu với phần practice, nó ngược lại với những cái bài phía trước ha. Các bạn thấy là các phương pháp ở phía trước là sau lead in là phần present, giới thiệu, hướng dẫn kiến thức. Nhưng mà trong kỹ thuật Inductive này thì chúng ta sẽ bắt đầu với practice trước, bắt đầu với luyện tập trước. Thì giáo viên chúng ta sẽ đưa ra nhiều những cái bài tập, đưa ra nhiều những cái hình ảnh, đưa ra nhiều những cái cái cấu trúc ngữ pháp mà mình muốn dạy học trò ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cho học trò luyện tập qua nhiều những các hoạt động khác nhau để mình xoáy sâu vào, để cho học trò dần dần nhận ra ok, cái kiến thức hôm nay mình học là gì. Các bạn có thể cho học trò khởi đầu, các bạn có thể cho học trò bằng những cái mẫu chuyện nè, video, những cái câu tiếng Anh mà có tô đậm những cái phần quan trọng, hoặc là những cái câu tiếng Anh kèm theo minh họa. Và sau đó sẽ là một loạt những cái hoạt động xoáy vào ngữ pháp, ví dụ như là điền từ vô chỗ trống nè, ví dụ như là trả lời câu hỏi nè, ví dụ như là lặp lại theo thầy cô nè, vân vân. Đó, để học trò dần dần nghiệm ra được ok, cái ngữ pháp hôm nay mình học là gì. Và các bài tập càng ngày về sau nó sẽ càng xoáy sâu hơn, càng ngày càng đa dạng hơn để học trò được thực hành với nhiều những cái tình huống khác nhau. Và sau đó chúng ta mới qua cái phần present, đó là chúng ta chốt lại, chúng ta kết luận hôm nay chúng ta đã học ngữ pháp như thế nào đó, kiến thức hôm nay chúng ta học là gì. Và các bạn có thể kèm theo những cái câu hỏi concept check questions, những cái câu hỏi kiểm tra xem học trò có thực sự hiểu cái cấu trúc ngữ pháp, cái kiến thức hôm nay mình truyền đạt hay chưa. Hoặc là giáo viên nào kỹ thì xoáy thêm bài tập nữa cũng được luôn, rất tốt, không vấn đề gì cả. Và cuối cùng sẽ là phần production, chúng ta cho học trò sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp này để sản xuất ra tiếng Anh của riêng các bạn. Có thể thông qua việc viết, có thể thông qua việc nói, tùy vào mục tiêu từng lớp học của các bạn ha. Và cuối cùng là chúng ta wrap up, chúng ta chốt lại và chúng ta giao bài tập về nhà. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau vào lớp nha các bạn. Joining me here today we have Gilbert, we have Munchie and we have Như. Okay, everyone, are you ready? Ready. Okay, right, very good. Now, let's have a quick revision of our last lesson. Okay, last time we learned about very common things in our classroom. Okay, now everyone, what is this? This is a book. Okay, very good. Như. Yeah, this is a book. Very good, this is a book. Okay, Munchie, what is this? This is a pen. This is a pen, excellent. Okay, and Gilbert, what is this? This is a phone. This is a phone, very good, excellent. Okay, now today we are going to learn how to count. Okay, now everyone repeat after me. There are some. There are some. Louder, there are some. There are some. Gilbert. There are some. There are some. There are some. Very good. Okay, and we have there is some. There is some. There is some. There is some. Everyone, there is some. There is some. Okay, all right. Now everyone, looky here. Okay, we have, what do we have here? Pencil. Pencil. Very good, pencils. Okay, so everyone, we have there are some pencils. There are some pencils. One more time, there are some pencils. There are some pencils. How many pencils do we have? Three. How many? 3 pencils. Three pencils. Can I see your fingers? How many? Three. pencils. 3 pencils. Excellent. Okay, now down here. Okay, what do we have here? Yeah, there are some apples. How many apples? How many apples? Two apples. 2 apples. Okay, can I see your fingers? How many apples? Two. Okay, then what do we have? There are. There are some apples. One more time. There are some apples. One more time.
There are some apples. Very good. Okay, now everyone. Right. What do I have here? One pen and one marker. Let's just call them pens. Okay? Okay. Right. How many do we have? How many do we have? 3, 4, 5. Quick count. How many do we have? 5. Five. 5 Pens. Can I pens. see your fingers? How many? 5 pens. Okay, so what do we have? There There are some pens. There are There are Some pens. There are some pens. Okay, excellent. Now, what do I have? 2. 2 two phones. 2 phones. How many phones? 2 Two phones. phones. Very good. So what do we have? There There are some phones. One more time. There are some phones. Monchi. There are some phones. Very good. Okay. Như. There are some pens. Very good. Okay. Gilbert. Harder. There are some books. How many? There are 4 books. Okay. There are some. Some books. Very good. There are some Books. books. Okay. Now, everyone. Sometimes we cannot use there are. Sometimes we gotta use there is some. Okay. Now, everyone repeat after me. There is some. There is some. Okay. There is some. There is some. There is some water. There is some water. How many water? And we cannot count water, okay? We cannot count water. Now, this is 1 cup, okay? But we cannot count, okay? Right, so there is some water. There is some water. One more time, there is some water. There is some water. Gilbert, There is some water. Như, There is some water. Manchi. There is some water. Okay, similarly, if there is water, there is fire, okay? Fire. Can we Fire. count fire? Cannot count. No, we cannot count fire, okay? So there is some. There is some fire. There is some. fire. Everyone, there is some. There is some Fire. fire. One more time. There is some fire. Như, There is some fire. Manchi, There is some fire. There Gilbert. is some fire. Okay, all right. Now, let's have a few quick questions for you. Can we count hair? Cannot. Yes, we can. Well, yes, we can, but we don't, okay? So, we do not count hair, okay? So, for example, what is this? What do we have? Come on, let's go. There is some hair. Very good, there's some hair. Now, what about? Smell. No. What do we breathe? The air. Yes, the air, very good. The air. Can we count the air? No, cannot. So, Cannot count. There is some There's some air. air. one more time. There is some air. Okay, very good. Okay, now let's have some more practice so we can remember there are some and there is some. Okay, now everyone, let's have a competition. This activity is called Ring the Bell. I'm going to give each of you a bell like this, and I'm going to show you a photo. All right? And your job is to ring the bell and tell me there is some or there are some. For example, in this picture right here, what do we say? How do we say it? There are There are some some apples. There are some apples. Very simple, just like that, okay? Now, if you answer correctly, you get 1 star, okay? And by the end, who has the most stars is the winner. Simple as that, all right? Okay, now, here's your bell. Here's your bell. And here's your bell. Okay, everybody, test your bell, please. Excellent. Okay, now you only tap it twice. Ding ding. That's it. Okay, you don't spam it. Okay, you tap it twice. Ding ding, and Miss Bách will come to you. We invite you to respond. Everybody, are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Manchi, you ready? Yes. Gilbert, you ready? Yes, I'm ready. Everybody, one more time. Are you ready? Ready. Okay, here we go. Go. Manchi. There are some books. There are some books. Books. Okay, one more time. There are some books. 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 One more time. And there are some books. Books. One more time. And there are some books. Very good. Okay, there are some books. Okay, everyone? There are some books. Excellent. Now, next one. Go. Gilbert. There are some pasta. Too late. There's only 2 answers. If it's incorrect, then of course you are correct. Okay, now. Pasta, agree. But
There is some pasta. Now, look. Do they look like your hair? Yeah. No, we don't count them. Okay? Yes. We do not count our hair. Okay. There is some pasta or there is some spaghetti. Yes. Okay? No points. Here we go. Go. Như. There are some pancakes. There are some what? Pancakes. Pancakes? Cakes. What's wrong with you? What have you been eating all your life? Alright, I agree. There are some, but these are not pancakes. These are cupcakes. Oh, cupcakes. They look like cups. Come on, they look like cups. Okay. Pancakes are flat. Okay, I agree. Everyone, there are. Some cupcakes. Cupcakes. Everyone, There are some cupcakes. Như. There are some cupcakes. Very good. There are some cupcakes. Next. Gilbert. There are some people. There are some people. Very good. Or you can say there are some men. There are some women. Both are correct. Okay. Everyone, there are. There are some people. Very good. 1 star for you. Next. Như. There are some trees. Are there some trees? Very good. Okay. Everyone. There are some There are trees. some trees. One more time. There are some trees. Very good. I have to think twice. There are some sushi. No, there is. There is some sushi. Count. Now, come on, look. There are a lot of rice here, right? Okay. Now, if sushi is countable, then there's sushis. But we don't Just say that, sushi. okay? There is some sushi. Okay, everyone, there is. There is some sushi. Or we can say there is some food. Yeah, with some food. Very good. There is some food. Food Food. is also uncountable. We cannot count food. Okay. Right. Next. Như. There is some pizza. Very good. There is some pizza. Okay. There is some pizza. Excellent. We're done. Oh, Don't worry. Cái bánh pizza để cũng được mà thầy. Oh, there is one pizza. Just Okay. one pizza. Or there is some. there is some We pizza. cannot. This is an entire thing. Okay. There is some pizza. You say there is one pizza or there is some pizza. Both are okay. Okay. Now next. There is some rice. Okay. There is some rice. Everyone. There is some rice. Very good. Can we count rice? Cannot count. Yes, we cannot count rice. Very simple. Just like that. Munchie. There are some bread. Ah, incorrect. Okay. Bread We cannot count bread. Bread cannot count. There is some bread. There is some bread. Okay. Now, if you want to count, you have to say loaf of bread. Thì mới là there are. Okay. 1 loaf of bread, 2 loaves of bread. Okay. But generally, bread is uncountable. There is some bread. Okay. Funny thing, huh? English is weird. Okay. Now, next. Gilbert. There are some cookies. Oh, very good. There are some Cookies. cookies. Very good. We can count 1 cookie, Yeah. 2 cookies. There are some cookies. Now, can we say there is some cookie? Sometimes we do. Sometimes. Okay. But technically, they are countable. All right. All right. And last one. Như. There is some juice. There is some juice. Everyone. There is some juice. One more time. There is some juice. Because they are similar to. They are Yeah, just water, like water. water, okay? We cannot count water, therefore we cannot count juice. And the winner is Như. Everyone, big hand for Như. Well done. All right, class. Now, one more activity. Now, this time you really have to use your brain. Now, I have here is my fridge, okay? A fridge, refrigerator. Now, everyone, are you hungry? Yes, I'm hungry. Yeah, I'm so starving. Me too. That's why let's look for something to eat. Okay? Right. Now, I'm going to call your name. And when I say so, when I do so, your job is to point to the fridge and tell me there is some or there are some. Okay. And you can only tell me about the things that are in the fridge. You cannot tell me that about things that are outside of the fridge. You cannot point out things that are not
in here. Okay, now for example, there is some milk. 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 This is Oh, milk. I This is not also realize. milk. No, Okay, alright. yes. Now Okay. you gotta use your eyes. Yeah. Alright, Yes. ready? Now, and you cannot repeat what your friends has already said. Oh. Okay, alright. Now, ready in 3, 2, 1. Munchie, let's go. There are some apples. There's some apples. Very good. Gilbert. There are some tomatoes. There's some tomatoes. Như. There are some oranges. Oranges. Như. There are some cucumbers. There's some cucumbers. Munchie. There is some milk. Milk. I already said that. One more time. There are some eggs. There's some eggs. There Gilbert. are some chocolates. Where's chocolate? The There is no chocolate. no chocolates. What's that? There's no chocolate. The brown one. Brown. What? This one? No, that's not chocolate. Chocolate is in the bar. One more time. 3. There are some apples. Already. There are some cheese. There is some cheese. There's some cheese. Very good. Munchie. There are some mushrooms. There's some mushroom. There is some water. There's some water. Nice. Munchie. There 3. there is cabbage. Cabbage. There is some. One more time. There is some cabbages. Oh no. No. Oh, there is cabbages. One more time. Oh, there is some cabbages. When we use there is Just some, cabbage. we don't use cabbages. And There is some there cabbage. Very good. There are some carrots. Now there's some carrots. Very good, baby carrots. Excellent. Yeah, right here. Smart. Như. There are some cherries. There's some. Okay, agree. There's some cherries. Very good. There are pickled cherries. Munchie. There is some juice. There's some juice. Well done. Oh, okay. There is some hot sauce. Hot sauce. Oh yeah. Hot sauce. Agree. Hot sauce. Very good. Như. There are some carrots. Carrots? Already. Carrots. Already. Already? Munchie said that. One more time. There are some lemons. Lemons. Lemon. What? Oh yeah. Very good. Như. There are some. Ah, I don't know. yogurt. Yogurts. There are some yogurts. Can we count yogurt? There is some yogurt. There is some yogurt. Okay, alright, very good, everyone. I see that you are out of things to say. But can we find some more? Yes, we There are can. some pudding. Oh yeah. There are some puddings. Now pudding. there is some orange juice. Ah. There is some ketchup. There is some mustard. There is there are some salads. There is some salads. Okay. Salad. There is some there are some bell peppers. Right. Peppers. There are what? Fish sauce. Fish sauce. Oh yeah, fish sauce. Okay, there's soy sauce. Okay. There are some We have to bottles. imagine. Right, there are some bottles, right? Right, there are some bottles. There are some plastic bottles. Okay, all right. Now, everyone, today we learned Yeah. that if we can count it, what do we use? There are some. If we cannot count it, There is some. there is some. Very good. All right, now everyone, that's it for today. Today we learned something new. We learned about there are some and there is some. We talk about countable and uncountable. Okay. Yes. Right. Now, Munchie, let's have a quick revision. Okay. 1, 2, 3, 4. 4 pencils. There is some. There are some. There are some. Very good. Gilbert, air. There is some air. Như, fire. There is some fire. Munchie, orange juice. There is some juice. Very good. Okay. Now, what about fingers? There are some fingers. Very good. Okay, right. And that's it for today. All right, everyone. We learned about countable and uncountable and how to describe them. Okay, Mr. Bách is
Mr. Bách is going to give you some homework and make sure you finish them and submit them to me on time. Okay? And that is the end of our lesson. Goodbye and see you again. Yeah, goodbye teacher. Rồi, vậy là hôm nay chúng ta đã tìm hiểu thêm được một kỹ thuật dạy ngữ pháp mới rồi, đúng nào các thầy cô? Thì trong quá trình giảng dạy, các thầy cô có thể thay đổi giữa inductive và deductive. Chúng ta có thể alternate giữa hai cái này để tạo cái sự đa dạng cho lớp mình. Thì mọi người thấy nè, cái deductive nó giúp cho chúng ta dạy những ngữ pháp phức tạp và nó giúp cho học trò hiểu được cái nguyên tắc ngay từ đầu. Tuy nhiên, cái inductive cũng có cái lợi của nó, đó là làm cho lớp học của mình sôi nổi hơn và học trò được luyện tập với đa dạng ngay từ đầu. Thì cái nào cũng có cái điểm mạnh của nó hết. Thì tùy vào từng bài học, tùy vào yêu cầu của từng thời điểm thì các thầy cô hãy chọn cho mình cái cách tiếp cận cho nó phù hợp ha. Được chưa nào? Rồi, và Miss Bách hy vọng là qua video ngày hôm nay chúng ta sẽ được trang bị cho mình thêm một cái kiến thức dạy ngữ pháp hay, chất lượng. Và khi nào mà các thầy cô mà đi xin việc, đi vô phỏng vấn và người ta có hỏi là mình dạy ngữ pháp như thế nào, là mình có kiến thức, mình flex cho người ta coi liền. Đó nè. Okay. Và các thầy cô áp dụng trong lớp học và cảm thấy như thế nào, trải nghiệm ra làm sao, hãy chia sẻ với Mr. Bách bên dưới. Và các thầy cô có thắc mắc gì thì cũng cứ comment, Mr. Bách sẽ giải đáp tận tình cho tất cả mọi người nha. Và đừng quên like, share, subscribe để Mr. Bách có thêm động lực chia sẻ đến các thầy cô nhiều phương pháp giảng dạy hay, chất lượng. See ya, and for everything about teaching English, I got you.